Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Omolo kanya sa para mamidhiambo janeno mara Kala TV mana kaka nasingo mara bedo kodi komolo kanya seche kama gieki mar mondo mi weche manyien yo mar chuo kakdiendi mar Podho Chieng asebiro ka mondo mi atim kamano ka weche manyien gi kelo ni kodan Tracy Uma ibedo koda nyaka giko. Jatend kaunti ma Kisumu koriwore kanyo endo kod duol no endo mok mar piny owacho mano endo mar Wechemanyien nochiwo kanyo tiegruok kod chiwo bok ne johelni matindo e kaunti endo ma Kisumu kaka yorno endo mar neno kanyo kone gichako hendni e kor gwenge ka bende ne onyisi kanyo endo yorego kuma ginyalo tiyo godo kod lony manyasani e tego kit ohala ma bende gibiro chako e gwenge mopogore opogore. Like I said, we are strengthening the ecosystem. We are not going directly to the businesses. So we are supporting entrepreneurship support organizations like Wechemanyien in Kisumu, Nakuru Box in Nakuru, and Eldo Hub in Eldoret, or rather was in Gishu County. We build their capacity so that they can support young businesses that are owned by women and youth. And ideally, we are not giving grants. Yeah. We are not giving grants, mostly it's building their capacity. Kisumu, they don't get a lot of visibility for the entrepreneurs. So this program, which was a pilot program, came up with a role model which we were able to select, and they were able to be given visibility, and even here they will be given visibility. So that is a plus for the entrepreneurs because we want people to know about them. And especially for Kisumu because we keep on talking about buy Kisumu, build Kisumu. So if people know about them, they benefit and we continue building together. If you look at some of the engagements that we've had, the mentorship that we've had, one included what financiers look for in young businesses. And these are some of the information, the knowledge that you find young businesses or SMEs that are out here are not able to capture. And also this program has been able to walk with us through the journey, step by step. It's not about just giving you the knowledge and leaving you that way. It has been very hands-on, and we are really grateful to this program. Those policy, top on the policy documents is the Buy Kisumu, Build Kisumu, because now the products are here. As a county government, we want to ensure that these products, first of all, are consumed locally by our people here, because charity begins at home, and then later on we'll spread our wings so that they can reach the regional markets and ultimately the international markets. Duol no endo bende chung kanyo ne puodho mondo pacho kaendi mano kebs so chieng' ma kauno niendi ne okawo kanyo pacho ganda e kaunti niendi ma Kisumu otenore kanyo kod weche adek madongo maonego bed ni gitiyo godo e loso kata bero pend chike ka duol no endo kaka moko kuom wach maket mane bende ni choko ne paro mar oganda ne gin kanyo eko yore endo mag bero chiwo yore go mag bero chiwo pok mag mwandu kaachiel kod choko mag masinde go ma bende tiyo godo e puodho moro mopogore opogore pacho kaendi. This week wachako gi Eldoret, nyocha ne wan Kakamega, kendo kawuono koro wan Kisumu ka mondo mi wabed gi twak gi jopiny mondo jopiny bende mi wapachgi kaluwore gi regulations. Regulation mokwongo en mar product certification. Regulation mar product certification en nyiso kaka ibiro mi products mwandu molos piny ka alama mar ubora manyiso ni mwandu no olose yo makare kendo en gi quality maber kendo mano biro miyo mwandu go ok nyal hinyo jopiny e yo moro amora. Regulation mar ariyo en mar laboratories ma nyiso kaka laboratories owinjo tije magitiyo kaluwore gi requirements ma guide laboratories kaka ISO 17025 ma en an international requirement for laboratories across the world. Koro regulation mar testing ni biro miyo wanyalo tiyo kata gi laboratories mopogore gi mag Kenya Bureau of Standards ka wase
timo nonro motegno mwang'eyo ni laboratories go nyalo tiyo tich mar test mar pimo mwandu molos ka mana kaka KEBS bende nyalo pimo gi measurements. Mae mamiyo gik mopim ka nyalo bende dhi e chirni maoko, nikech jomaoko ong'eyo ni gik moko kopim Kenya to pim sawasawa kaka inyalo pim gi e pinje maoko. Wageno ni by end of June ka odhi maber to winjore bed ni koro semi regulations gi ministry mondo mi ministry ogazet gi. Joma oko biro ka kata joma ni ka apart from chiwo pachgi meet eromoni, pod ginyalo chiwo pachgi through the email address regulations@kebs.org. Jatend migawo mochung' ne weche go mag modhi kod teko pacho kae ni migosi Pio Wandai oyango ni oganda jo Kenya ni koyo nyaka kinde ni endi modhi nitiere pacho kae ndi koyango kanyo ni yedhi modhuro ne osego kanyo endo e dhowath ma Nam Chumbi. E kinde mabende losi kod jofwambo migosi Wandai oyango kanyo eko ni kalore kod chal mag chirni mag pinje mag piny mangima jo Kenya kideko yudo fuong'ruok kotenore kanyo endo kod nengo mag modhi e kinde mabiro mbele kae ndi ni. Continue by saying that there are early signs that global pressures may begin to ease. Changes in demand patterns and improved supply routing are gradually stabilizing international markets. While the situation remains fluid and unpredictable, the direction is encouraging. In the fullness of time, as global conditions stabilize, Kenyans can expect the benefits to be felt progressively through the system. Oganda go eko bende koro wuok gi malaike pia opingo wach nendo mar gedo mar kar resruok mar jotuo mag Ebola ma bende koro dhi nyime bonendo mana nyuki ka giyango kanyo ni tima ket kod mano endo keto ngima gi andaki malich maiwuoro kapo ni tuo no obiro buodho kowuok e kuonde go mag resruok kendo dhi oko kuma gintiere kama gidak. Giyango ni oko kanyo nyithindgi nitiere, gin bende koro gin kod luoro kutenore kanyo kod ngima gi. Kuom mano gikoyo piny wach ma piny Kenya mondo koyie to par nyadiriyo e wach maket kod mano endo. Watu wa Laikipia na mimi kama kiongozi mmoja wa Laikipia, mimi sioni hiyo kitu ilikuwa inafaa kuanzishwa kabla conversation ama kuongea, kufanya public participation, watu wasikizane, tuone serikali imejipanga aje, serikali ya county itakuwa involved aje, hospitali itakuwa involved aje, na wananchi watakuwa involved aje kwa hiyo kitu yote, so that watu wao ndio watakuwa wamebeba hiyo risk. Bona Kenya wangetafuta mahali pengine kwa sababu hiyo ni kuonyesha kwamba sisi hasa wakazi wa Laikipia wana expose maisha yetu kwa huu ugonjwa. Mimi niseme hivi, na si ati kuna faida yoyote, si ati hii serikali ya Amerika inatufaidi kwa vyovyote kuhusu hii ugonjwa. Na hii camp hapa hata wanaweka hapa na Nyuki Air Base, si ati ni wa Kenya wanatibiwa hapo. Nina hakika sisi na Laikipia tukihitaji hiyo matibabu, Mungu atusaidie tuepukane na huo ugonjwa, sisi wenyewe hatutapata kufaidika na hiyo center ambayo wanaweka hapa na Nyuki. Na leo tuliamka na mshtuko mkubwa sana wakati tulisikia kwamba rais wa Marekani na rais wa hapa kwetu Kenya wameamuru kwamba ati hapa Laikipia East ati kuletwa quarantine ya kitu inaitwa Ebola. Hilo ni jambo mbaya sana la kustuka, na tunataka kuambia serikali Laikipia East sio dump site ya magonjwa. Laikipia East hatufai kuletewa quarantine ya Ebola, tunafaa kuletewa laboratory na vitu za kuona vile ambavyo hata sisi tunaweza kuwa innovative tupigane na mambo kama hayo. Jogo eko mabende koro dak kod tuo mar sickle cell e county ma Busia ogodon gi piny ka gikoyo tende county nendo mar Busia kod mano mar sirikal mamalo mondo koyie to nene kinde duto gijiwo lwetgi e kinde mag chelo kanyo omenda bende tiyo godo e konyo jotuo ma kod tuo nendo mar sickle cell. Kotelnegi kanyo ndo kod jakom mar NCD migosi Felix Wanga giyango kanyo koni sirikal onego ng'i nyadiriyo omenda bende gichiwo ne county no endo kata counties moko duto ma piny kaendi ma bende koro nigi jotuo nendo mar sickle cell. Ni mtu mwenyewe sasa at that point ni ile tu tukipata matibabu mzuri ama dawa kila wakati na clinic na venye daktari wanatu understand, pia sisi tunaweza grow ama warriors wanaweza grow na wakue tu sawa, hawatapata ile hali ya kukufa mapema. So tunaomba that the stigma ifanye nini itoke kwa watu na county pia hii itusaidie. Is a condition that makes us suffer so much in pain throughout our lives. We encourage and we request the county government
to beef up funding into our hospitals so that we can get better services as patients living with sickle cell disease, especially drugs like hydroxyurea, folic acid, and paludrin, which are required by patients living with sickle cell disease. This can help to better our lives so that we can live and become strong citizens of the country. Establishing specialized sickle cell clinics in county and sub-county hospitals. Ensuring constant supply of essential medicines and blood for patients. Supporting free or affordable screening services for children and families. Strengthening community awareness campaigns to fight stigma and promote early diagnosis. Supporting psychosocial programs for sickle cell warriors and caregivers, including sickle cell disease fully in county health planning and policy discussions. Sickle cell is on a rise in Busia. My recommendation is that we have premarital screening. Any person who is ready, who is willing to get into marriage should go for screening first so that we reduce, and also counseling, we reduce the cases of new sickle cell disease. Riwruok mar World Vision koma kore kanyo kod tend county ma Migori koro nichakolony magero mar kedo kanyendo kod keny mamondo mag nyithindo manyiri mabende koro thiro somo mag nyithindo manyiri goeko kalore kanyendo kod report mabende wuok kanyendo ka riwruok mar World Vision giyango kanyo ni gisereso kanyo nyithindo manyiri maromo kanyo 200 kowuok e keny mamondo ka achiel kod tero gi nyange e tok chik ma pacho kaendi. Wechego bende nosere kanyendo kod jatelo kamigawo mar wechego mag somo mar tend wechego mag tuke ka achiel kod manendo mar kit chwech. And we have been running a big dream to end child marriage here in Korea since 2023. And so far, we can actually say we have seen a lot of positive strands. One thing that we have actually seen is that through the many platforms that we have implemented, and more so the community change that we have seen all through, we have seen a lot of behavior change in the community. The community is able to understand why early child marriage, or what I would call child marriage, is not good. And because of that, they know that a prerequisite to the child marriage is the FGM. So most of them are actually saying no to FGM and to child marriage. 2024, we actually saw a lot of girls running to the rescue centers. So we actually got over 1,200 girls being rescued. And for me, any girl that is rescued is a success. So one girl is a success to an entire family. Through the National Parenting Program, and that's why we are here today, is that we've actually seen parents picking up their responsibilities. You know, there's no manual around parenting. So for us to have adopted this program that we supported the national government to come through, we actually see that the parents are actually acknowledging that some of these things that are happening in the community is because they were not fully involved in the lives of their parents. Preventing FGM is not a one-time event. And one of the things that we do is that we have actually brought together a multi-agency, multidisciplinary, whichever big word that I want to use, bringing out every partner on board so that we are able to collectively support the community to say no to the children and the FGM vices. We target children themselves also for behavior change. You know, children can also be advocates for themselves. So when children get to understand why they do not need to go through the FGM, why early marriage is not good for them, they actually get to support each other. The other thing that we actually do is to ensure that children are in school. I think we've done a lot of investment in this county. We've done infrastructure, boarding schools, classrooms, the water component, just to ensure that the child is in school. Tunasema kuwa urembo wa msichana ni elimu. Na katika hiyo hali, katika department ambayo ninafanya, tunapigana na mambo ngapi? Matatu. Tunapigana na ukeketaji wa wasichana, tunapigana na ndoa za mapema, tunapigana pia na unyanyasaji wa jinsia. Na tunapoangalia jambo hili la ukeketaji wa wasichana, tunaambia kusema kwamba wasichana wakeketwe elimu. Kukeketwa kwangu elimu basi leo kumenifanya nimeweza kuwa waziri na hata manufaa katika jamii hii na Migori County nzima. Na kabla ya hiyo pia, mimi nikiwa msichana mdogo nimeweza kufanya kazi sehemu kubwa tu. Nimeweza kufanya na TJRC ambayo ilikuwa ninasimamia Nyanza Western Region. Nikiwa mdogo sana kwa sababu ya karatasi, kwa sababu ya elimu. We will do whatever is possible to ensure we combat this violence.
Wecho go kuma wuok e county ma Migori bende makoro kele giko mar tolo weche manyien e yo matuok kidienyendi mar Podho Chieng. Imedo mana kete wang' jowi mar Kala TV ne chenro mamoko ma bende biro nyime. Oriti masani nyinga ni Tracy Ouma.